home with blue tinted windows and a roof wrapped throughout. Vamos a ver la Casa Blanca con ventanas azules y piscina alrededor. And the home belongs to actor Matt Damon. La casa que white home with blue tinted windows belongs to the Bacardi family, makers of Bacardi rum. La Casa Blanca de 3 pisos con ventanas azules le pertenece a la familia Bacardi, los que hacen el rum de Bacardi. How many of you helped pay for this house? ¿Cuántos ayudaron para por esta casa? Oh, come on, guys. Don't lie. Belongs to dancer and actress Carmen Electra, and that's her yacht Electra. La Casa Blanca con techorro le pertenece a la bailarina y actriz Carmen Electra, y ese es su yate Electra. And next door, the 3-story white home with a white dome on top belongs to the Puerto Rican singer who likes to live la vida loca. Y al lado la Casa Blanca de 3 pisos con domo blanco en el techo le pertenece al hombre que le gusta vivir la vida como una loca. Yo digo, vive la vida loca, Ricky Martin. On the right, we're going to see a small island with a monument in the center. This is Monument Island. The monument was built in the name of Henry Flagler, who brought the railroad tracks all the way from Jacksonville to the Keys. This island is also a public beach owned by Miami Beach, so if you have a small boat or jet ski, you can come to this island and stay here all day for free. A la derecha van a ver una isla pequeña con un monumento en el centro. Esa es la isla del monumento. El monumento fue hecho en nombre de Henry Flagler, que trajo los ferrocarriles desde Jacksonville hasta Los Cayos. Esta isla también es una playa pública, entonces si tienen un barco pequeño o jet ski, pueden venir a casa a la isla todo el día gratis.